seesiba ku bantu lwakuba njagala bandabe bulungi. Oba okitegeera? Yes, sir. Nja ku example like I'm a big Bobi Wine fan besides bino ebya politics. Yes. Abamanyi like from even school enyimba za Bobi Wine ze nali nzimanyi zonna nga nzimanyiinga neza Firebase zonna. Okitegeera? Naye saagala nzije nkozese Bobi Wine nti lwakuba njagala abantu bajje nkozese Bobi Wine ku show yange. True. Nandiyagadde ajje. N'abansobodde njamu isaamu essimu. Okitegeera? Nabadde ku internet okwo nensanka video ka Percy ng'ayogera ku His Excellency President Bobi Wine akonye ku nsonga y'abayimbi abeesiba ku ba politicians ne babakozesa okupromotinga ebivulu byabwe oba okujjuza ebivulu. Yakugambe mu bigambo bye ditasaa kwesiba ku muntu. Okay. N'agamba tajja kukozesa His Excellency ku promotinga kivulu kye. Percy naye ekivulu nga 31 omwezi guno. Kwegamba yakugambe His Excellency waba wakujja ajja kujja nga yagalidde. Tajja kugezaho kumukozesa ku promotinga kivulu kye. Gye buvuddeko awo waliwo omuyimbe yavuddeyo neyekola obusolosolo ng'agamba temwampromotinga naye ate nze ndi w'amaanyi kamusanyire ka video. Abantu baagala lunnabe. Yes. Abantu banyumiddwa endongo ya lunnabe. Ate weewuunye woolina okuntiira nti ndi w'amaanyi. You didn't even promote me. You didn't even shout for me. Yes. Munteeremu amazzi. Be mwagala mubapika nnyo. You push it harder. Mubikaka nnyo abantu. Bw'ogattako kano kasimpasi ne mukaka nnyo. Oyo abadde Lupazo lunnabe ng'akugamba temwannangira ng'akola Enkudi Festival. Tulaba difference mu mentality wa mindset y'abayimbi babiri. Bano ababiri ba mukwano sagala kubaawula. I'm not comparing them. Siriba comparing nga wano. Ne tulaba difference mu mindset ne mentality y'abayimbi ababiri. Naye ng'ate omu awangadde nnyo. Percy aluddewo nnyo okusinga Lupazo. Percy kintu abadde akikubira ku level yo waggulu ennyo for so many years. So alina longevity mu music industry. Mindset eno yanjawulo. Omu akugamba sigenda kukozesa His Excellency wadde mukwano gwange ku promotinga show yange. Sigenda kumuyita ajje ku show yange mpulinge crowd. Wanaaba jjajja kujja nga yagalidde. Tulaba omulala yakifudde issue. N'agamba ye tebamupromotinga mulimu ebyana n'abaana mulimu abayimbi ba opposition. Mu ka video ka leero tugenda kuyita mu bigambo bya Percy nga wompendo woozayo naawe ndaba essaawa eno ng'oteeka endowooza yo mu comment section katandike. My question is simple. Yes, sir. Olowooza bayimbi balagawa because what I'm saying buli omu yeesiba ku politician abeere nga asobola okuyitawo naye nti ejja okuba enkola because they are trying to use divide and rule. Gw'okiraba otya nga gwe? Sikiraba nga kintu kirungi but buli omu akola kyayagala okukola oba okitegeera. Okay. Nze personally seesiba ku bantu lwakuba njagala bandabe bulungi. Oba okitegeera? Yes, sir. Nja ku example like I'm a big Bobi Wine fan besides bino ebya politics. Yes. Abamanyi like from even school enyimba za Bobi Wine ze nali nzimanyi zonna nga nzimanyiinga neza Firebase zonna. Okitegeera? Naye saagala nzije nkozese Bobi Wine nti lwakuba njagala abantu bajje nkozese Bobi Wine ku show yange. Naye kati kansubire enjawulo girabye. Yeah. Bw'obanga ozze oflowing ebigambo bya Percy ye muntu atugamba for him he's after good music. Yeah. Kirabika ye ne bwagenda ku concert ye n'asanga y'abawagizi babiri he will be contented nti delivering the music ku bantu abamunyumirwa. Exactly. Ye mentality ya Percy. Naye katulina abayimbi abalala nga bo bali after money. Yeah. I understand eno business olina okufunamu ssente. Naye buli omu ayagala kufunamu mu ngeri ey'enjawulo. Yeah. Endowooza ya Percy ndala nnyo ku y'abayimbi abalala. And I think eno concert yegenda okusooka. Tumanyidde Percy I think for about 10 years now. Omanyi neewuunya nnyo bwe nategeera nti eno show ya Percy egenda okusooka. Yeah. Okuva yatandika okuyimba. Emyaka gy'amazeewo ne music gwakubye. Yeah. Kyewuunyisa nnyo. Naye think ekintu eky'amaanyi kyakonyeeko wano kyekyokuleetamu abakulembeze oba ba politician mu music industry. Kino ekintu nkibabuuziza for long nga mumbuzaabuza. Omuyimbi ng'omuyimbi alina okubeera ne sides
aina okutunda music we ku side emu kangambe eya ruling party oba eya opposition oba omuyimbi tumuleke entertaining sides zonna. Nedda kirimu aspects bbiri koze omuyimbi muntu asobola okubeera ne personal affiliations nga epaswe tumanyi nti ye muntu wa nsobola okugamba wankyukakyuka so ye ng'omuntu alina paati eyo naye ate alinamu ne aspect y'omuyimbi nti agenda kuyimbira Uganda agenda kuorganizinga show nga Uganda bagenda kujja kumulaba nekigenda kubeera kizibu nnyo siri kumwogera wano nekyendowooza kigenda kubeera kizibu nnyo okupangisa epas ajja kube campaign ku muntu anyigiriza omuntu kusitumumanyi nti ye muntu akolera bantu kijja kubeera kizibu nnyo okumukonvinsinga ajje ku campaign yo ng'onyigiriza abantu. Ekintu kyenjagala okutegeera wano I think twalabako ku show ya Big Eye Bobi Wine yavayo n'amulangira sangala kosa kigambo kumulangira yapostinga ku Facebook ye nti ekivulu kya mukwano gwange kiri lunaku lwe luti netuddamu netulaba ku kivulu kya King Saha ekintu kyekimu kati ndowooza ekintu kino I think ezo ze show ebbiri Bobi Wine zasinze kangambe zasinze okupostingako naye tulaba nti bano abantu ababiri bakwano be tusooke tuve mu bino ebya political oba ebyaki bano bakwano be I think Bobi Wine wali agenda London yagenda ne Big Eye meaning bano abantu aside them being ba political bichi naye bakwano be so njaga kulowooza yabalangira for that reason naye katulabye nti abayimbi bangi bavudde ne batandika oteekawo obukwakkulizo nti kulwaki bano balangira nga bano tokola ki nkubuuze ekintu ekyo nkiwulidde nnyo ne liupazo yakikonyeeko okulanga mu luzungu ye advertise tusuubira okuba nga wabawo exchange egenze mu maaso nti ngenda kukusasula then in exchange on promoting ekintu kyange His Excellency wavayo n'akola post ku personal account ye n'apostinga omuntu gw'amanyi nga mukwano gwe lwaki mukitunulira okuba nti alanga sigamba nti tukitunulira kuba nga alanga tumanyi nti Bobi Wine alina platform ey'amaanyi is it a crime so kowulire bw'ateekayo ekintu tugenda laba nga over 10,000 people abagenda okukiraba kati omuyimbi atalina maanyi kyobulaba abantu bakozesa nnyo ekigambo amasannyalaze babalowooza olaba Bobi Wine atereddeyo nokupost ku post ye meaning ali kupromoting ekivulo kino tukize tugaane to a certain extent Bobi Wine is an influencer nti bwendaba Bobi Wine ng'alanze tukosa kigambo kulanga omanyiye bwendaba wokosa ekigambo okulanga oba confusing okulanga nkugambye more exchange of money bwendaba Bobi Wine ng'atadde ku post ye ng'apostinze that's your thought word bwendaba Bobi Wine ng'apostinze oba ng'atadde ku Facebook ye nti ekivulo kya King Saha kya 24 mzenga omuntu kangambe atalabangako Bobi Wine ng'ataddeko endagamba kyogamba bano abantu miliyoni 2 zonna bagenda laba ku post eno tukisuubira nti ku miliyoni 2 bano abalabye post eno kugenda kuva a percentage egenda okukola ki ogendayo so omuyimbi omunafu oba omuyimbi atalina platform eno yeemu agenda kirabanga ono apromotinze ekivulu kyawoli lwaki takiraba mu aspect nti apostinze ku social media page ye si musango nti His Excellency alina following ennene nawe genda obipostinge wadde olina follow omu oba babiri kwegamba woba oyagala omuntu ng'oyagala akole bulungi ng'omuwagira ku Uganda plus 256 twapostinze show ya epas eggulo sigamba nti yatusasudde lwakuba ntunyumira music we tumwagala twagala sheekole bulungi ntumpostinga His Excellency yavuddeyo n'akola post yeemu yapostinze ng'alina epas ku social media page ye yasharinze post naani ne epas n'agamba ekivulu kituwuuba sigamba nti ali mu kulanga kivulu yakoze post lwakuba nti Uganda omuntu kasita akola ekintu ng'ekyo balowooza ono kati ali mulangira kyaka bamuwaddeyo akantu nedda Bannayuganda nabo tubategeere nga bwe nkugambye ayina bafollower bangi he is an influencer to a certain extent naawe ayina ababiri oba omugenda opostinge mu public eye kigenda kulabika bulala nti osanga ono ali promoter ebigambo mu Luganda tulina ebigambo bitono so ebigambo tugenda kubiddiŋŋanamu nga tegeze kintu kirala yes so abantu bagenda ki interpreting anti amulangira show mu mutima gwa Bobi Wine ayinza okuba apostingirako mukwano gwe nga gobokera ku makya n'ogamba mukwano gwa genda subscribing ku Uganda plus 256 show yaabwe bannungi esooka obalabe bakola bulungi ndowooza ne Bobi Wine kyabaakola sigamba nti aba promoting anti bannange tugende muje naye gwolooza tamanyi show yange gyeri agimanyi
Bobi Wine mu visiting ewaka emirundi ng'esatu kwena naye visiting ewaka emirundi egiwera esatu. Yes. That simply means we are that close. But for me, the thing is not really just because show yange teri political. Show yange yaba fans bonna. Nina abantu abawagira DP, nina abantu abawagira NRM, ninga ate bawagira Percy. Because Percy muyimbi. Then waliwo abantu abalala abanup bachali bange because ndi ku side eyo. Nabo baba bakola ki? Bampagira. Tegera. Kati wano Uganda banji bavuddeyo ne bateekawo embeera nti mutugamba Lil Puzzle talina kuyimba ate abantu nga Percy mulowooza bali free okuyimbira buli omu. Kye nagambyeko luli nti Percy tagenze ku campaign ya muntu akoze concert na invite nga buli muna Uganda je. Kyanjawulo omukko ku Lil Puzzle kye yakoze. Lil Puzzle yagenda ku campaign. Percy akoze concert na invite nga buli omu. Ebintu bino ebiri tusabe comparing. Kino kye kibuzo kyange. Bw'oba walaba ku show ya King Saha. Ngenda kozesa show ya King Saha kubanga yali show y'amaanyi. Yanyeenya eggwanga kankitwale bwentyo. Tugenda laba nti King Saha bw'aba ayogera agenda kozesa ebigambo nga presidenti wange. Oshegeera. Because yes ono presidenti we gwa believing them. Kati mu kivulo kya King Saha wabayo abantu abata supportinga president wa King Saha. Olowooza bagenda kukomawo ku show ya King Saha endala. Neda King Saha wavayo n'agamba nti president wange, those are personal feelings. Aba expressing opinions ezze ng'omuntu. Buli muntu ali entitled to their own opinions. Nti wenvayo ne ngamba nze mpagira microphone yeno. E opinion yange tojja girwanisa. Nkutegeera. Kye kimu n'abayimbi bantu baina personal affiliations. Percy akugambe nti ye agwa ku side ere ya Noob. Naye akoze concert na inviting buli omu ajje. Ku concert yemu wavayo na expressing a personal feelings towards Noob teguba musango. Cause muntu. Naye wogenda ku concert yeyo na expressing a personal feelings zo towards party jo wagira teguba musango. So enjawukana eri wano nti Percy ekintu kyatagala kyeyasoose walinga agamba saagala kukozesa Bobi Wine. Bwokera kumacha n'ogenda n'ofukamirira ewa Bobi Wine n'omugamba bambi nyambo nnangire oba olimitinze bakasitoma abo endowooza yange ekyokulanga kijjeewo His Excellency talanga bivulu soko ntegere bwenkeera kumacha n'engenda emagere ne mugamba omanyi nangire ekivulo ekigambo kyo otajjawo kigambo kyokulanga tugenda kweyongera to a certain extent ne Bobi Wine aba omuwadde agamba ng'alowooza ono omuntu wange oba kale bwogera n'omugamba mpostingiraako gamba ku bawagizi bo bajje balabe show yange soko olire to a certain extent oba omuwadde ag'amaanyi wano ndi comparing nti Lil Puzzle yabadde ayagala baveeyo bamupromotingire show ye nti mugende mulabe enkudi bw'obanga oyagala nkukolera ekyo meaning ogenda kulimitinga bafaani bo Percy abadde clear n'agamba tayagala kukozesa Bobi Wine endowooza yange eri nti bwe mba sikukozesezza you leave me to be free onzikiriza okwejaganya nti n'abawagizi ba NRM nga banyumirwa music wange bagenda kuwulira comfortable okujja ku show nga tebalowoozezza nti show eri politically inclined kweri side. Ekigambo okukozesa is to use mu luzungu oba to abuse something. Percy wagamba saagala kukozesa His Excellency. Tolowooza nti agamba saagala ku abusinga friendship yaffe. Tayagala kumu-exploitinga. Exactly. Wagamba saagala kukozesa chali wange. Eyo mindset ye mentality. Bannayuganda bangi tebagiina, abayimbi bangi tebagiina. Percy kyakugambe wali saagala ku abusinga mukwano gwange. Mukozese apromotinga ebivulu byange. Oba wakujja mu show ya Percy ogenda gendayo lwakuba omwagala. Ogenda gendayo lwakuba onyumira music we. Kyendowooza bannayuganda bangi bajja genda because Percy muyimbi musufu. Y'omu ku basinga mu ggwanga ate agyewulira. Oba okitegeera nze nyimirira ku side y'abantu ND. Okitegeera I can only support a politician if he deserves it. Oba okitegeera tengezaako okugamba. Yes. But when it comes to music, it is music. Nze sibeera ku side y'amuntu lwakuba mbu ndi sentimental or whatever. No, it's about the values. If I rhyme with the values, it makes a lot of sense. Oba okitegeera. Omuyimbi bw'abanga alina amaanyi ng'omuyimbi teetaaga external influence. Tebagenda kabira ku TikTok nga basaba promotion nga ba blackmailing abantu nti promotingira.
ebyo byonna biditamininga oba bitegeeza omuyimbi olina amaanyi oba toyina gwe nga gwe nga tugasseeko abantu abalala. Abasinga obungi tebayimira ku music waabwe mu kifo ky'okukuba omuziki omulungi badda mu stunt mu tactics akuyisaawo obukodyo ba gravity omutujju baliwo puzzle okitegeera muyimire ku music kuba music omulungi bana Uganda bajja kujja bakulabe totekawo katemba totekawo mbeera